ci dice che Giuseppe era giusto, The Gospel tells us that Joseph was a just man. un uomo di fede, He was a man of faith. che viveva la fede, He lived the faith. un uomo che può essere elencato nella lista A man who was also con la gente found di among fede. the list of the people of faith Abbiamo ricordato oggi nell'ufficio delle letture. that we recalled today in the office of readings. That people Che ha vissuto la fede who lived come the faith fondamento di ciò che si spera, as the foundation of what they hoped come for, garanzia di ciò che non si vede, as the guarantee of what they did not see, non si vede. the proof they did not see. And Joseph is a man of faith. Per questo era giusto. And because of this, he was just, not only because he believed, but also because he lived that faith. He was a just man. È stato eletto He was per chosen educare to educate un uomo che era uomo vero, a man who was ma che true anche era man, Dio. but who was also God. Ci voleva un uomo Dio per educare un uomo così, ma non c'era. Si Only era God could have scelto who have stepped in to take this role, un but uomo di fede, there wasn't anyone like this. A just man was needed, a man of faith, a man who was capable of being a man, e anche capace and also di parlare capable con Dio, di of speaking entrare with God, nel mistero di of Dio. entering into God's mystery. E questa è stata la vita di Giuseppe. This was Joseph's life. Vivere la sua professione, To live his la sua profession, vita di uomo, his life as a man, è entrare nel mistero. and to enter into the mystery. Un uomo capace A man di parlare col mistero, di capable of interloquire col mistero. dialoguing with the mystery of being Non era un active. sognatore, He wasn't just a dreamer. entrava nel He mistero entered into the mystery con la stessa naturalità with the same con che portava avanti naturalness with which il suo mestiere, he did his precisione, professional il suo work, with mestiere. the Lui era capace precision di aggiustare of his un work. angolo He was able to millimetricamente sul legno, he was sapeva able come farlo. adjust Era an capace angle di precisely with his work. He's speaking of his carpentry. rilassare, di fare meno un millimetro del legno della superficie. He was able Giusto. to sand down even just a millimeter of wood, but he was very precise, and he was also able to enter into the mystery that he was not in control of. This is Joseph's holiness. Portare avanti la sua vita, il suo To mestiere, go forward with his life and his job professionalità. with professionality, in a professional way, Entrare nel and at the mistero. same time to enter into the mystery. Quando il Vangelo ci parla dei When the sogni Gospel di Giuseppe, talks about Joseph's dreams, ci fa capire questo. it helps us understand this, that he entered into the mystery. Io penso alla Chiesa, I think of the church today in questa solennità di San Giuseppe, on this solemnity of Saint Joseph. i nostri fedeli, i nostri vescovi, The members of the faithful, our bishops, our priests, consecrated men and women, i papi, fathers, sono capaci di entrare nel who mistero are capable of entering into the mystery. o hanno bisogno di regolarsi secondo Oh no, he asked the question, are they able of entering into the mystery, or do they need to control di quello che non the possono regulations in order to control what they can't regulate? Do they need to be in control, in other words? la possibilità di entrare nel And mistero in this way, the church perde la loses capacità the di adorare. ability of entering into the mystery of worshiping, of La preghiera adoring. di adorazione The prayer of soltanto adoration può darsi quando si only entra nel happens when one enters into God's mystery. mistero.
Chiediamo al Signore la grazia Let's ask the Lord for the grace che la Chiesa possa that vivere the church might live nella concretezza della vita in the quotidiana concreteness of everyday life e anche nella concretezza, and tra also virgolette, in the concreteness, del quote unquote, of the mystery. mistero. Se non può farlo, If it can't do this, sarà una Chiesa a it will metà, be half a church. sarà un'associazione It will be an pia, association, a pious portata association avanti da brought prescrizioni, forward by rules and regulations, ma senza but il senso without della a adorazione. sense of adoration. Entrare nel mistero To enter non into è the sognare. mystery is not about dreaming. Entrare nel mistero Entering è into the mystery precisamente questo, is precisely this, adorare. adoration. Entrare nel mistero Entering into the è mystery fare oggi quello che faremo is doing nel today futuro, what we will do in the future quando arriveremo when alla we presenza will have di Dio. arrived in Adorare. God's presence. Adore. Il Signore dia alla Chiesa May queste grazie. the Lord grant His church this grace. It's the homily of the Holy Father Pope Francis. Today's Mass, the Feast of Saint Joseph.